Dear folks, welcome here to American Personality Development Center. And what you're going to see is, take your personality development books. It's in page number page number 55 to 56. It's not in that book. It's personality development. You can give one book to them. Page number 55 to 56. The topic here is crime. So here what you're going to see is collocated English. Under the topic crime, what are the vocabularies which are coming? That's what we are going to see, right sir? Crime. Very important. Just now we have finished about money. Under the topic money, what are the vocabularies coming? Here under the topic of crime, what are the vocabularies are coming? No need much of grammar. You can by heart these words and try to use it in your day-to-day conversation. That's more than enough, right? Okay. But understand these vocabularies under the topic crime. What is the first word it is given? Fight against crime. You see the word fight against the crime. Crime means what? Crime means you are trespassing or breaking the government laws. That is called crime. When you cross the God's law, it is called sin. Sin, S-I-N. But national laws, if you are not following, it is called crime. God's law, it is called sin. So, fight against crime means fight against crime. Fighting against enemy. Crime means what? Who are the crime? Who are the people who commit crimes? It is the criminals. So, fighting against criminals is called fighting against enemy. Able to understand? Fight against crime. Policemen fight against crime. Right? So, fight against crime means fighting against enemies. Petty crime. What do you mean by petty crime? Small crime. What do you mean by petty? P-E-T-T-Y. P-R-E-T-T-Y means beautiful face, pretty. Petty. Petty shop. In Tamil they say petty kadai. Petty means small. Petty crime means small crime. Third word, very important word. Juvenile. Juvenile crime. What do you mean by juvenile crime? Boys and girls who are below 18 years who are doing crimes. Anybody who are below 18 years, they are called juvenile. Right? Juvenile. Juvenile crimes. Below 18 years. Whoever has not completed 18 years, below 18 years, you call them juvenile. Right, sir? Next. Fourth word. Mindless vandalism. Wildly breaking and damaging things. Vandalism means what? You are showing a rowdyism, vandalism, breaking the things, damaging the property, hitting the people, vandalism. Mindless means what? Mind has gone out. Mindless vandalism means wildly breaking and damaging the things, right sir? Next word, fifth word, drug abuse. Drug means what? In hospitals, you take drug for what purpose? For operation, for getting a good health, you are taking drugs. Abuse means what? Misusing. So, drug abuse means wrongly using the drugs. So, it is called using tobacco and alcohol, all ganja, LCD, injections, all those things are called drug abuse. You are misusing. So, it is called drug abuse. Sixth word, under the topic crime, vehicle theft. Theft. What do you mean by that? Theft. Stealing the vehicles. Theft means what? Is it a noun or a verb or a theft? Is a noun. Theft. Theft. It is a abstract noun. Theft. Steal means what? Rob means what? Robbing means? That is stealing. Without permission you are taking. Stealing. Robbing means you are taking the money, hitting and taking. Robbing. Stealing means without the knowledge of the person. Okay, vehicle theft. Crime figures, seventh word. What do you mean by crime figures? Number of crimes.
The crime figures in city is in rising means what? It is growing. 8th word, street crime. What do you mean by street crime? In the street, crimes are done. In the street, crimes are done. Next word, 9th word, break into the house. Entering the house without permission. You are entering an house without the permission is called break into the house. Hope you are able to understand. Coming here, 10th word, tackle crime. What do you mean by tackle crime? Managing the crime is called tackling the crime. Tackle means what? Tackling, to maintain the balance, tackling, adopting. Burglaries, very important word. What do you mean by burglaries? Entering the house for the purpose of stealing. Burglars. Whom do you call burglars? People who enter the house, breaking the locks, breaking the door, going inside and taking away, stealing. They are called burglars. Burglary means it is a noun, right sir? Burglary. Going inside the house for stealing purpose. Next, staggering, increase in the crime rate. The crime rate is increasing. Staggering increase in the crime rate means the crime rate is increasing. Heavy. In Madras, yesterday alone 12 murders has happened in Tamil Nadu. Staggering increase in the crime rate. Heavy increase. Next, combat crime, control the crime. Combat means what? Attacking. Combat means what? See, you are just going, suddenly 5 or 6 fellows coming and attacking you. That is called combating. Crime means what? Controlling, attacking the crime means controlling the crime. Controlling the crime is called combat crime. Next word, hardened criminal. What do you mean by hardened criminal? A person involved in many crimes. Hardened criminal means rough and tough criminal. Very rough and tough criminal. You are calling him as hardened criminal. His heart is hardened. Right, sir? Coming here, 15th word, bandit. What do you mean by bandit? A person who robbed the town. A town or a village, a fellow goes there and robs. You call him as what? Bandit. Bandit. Bandit Veerappan. You can call him. Committed offense. See, commitment. Committed means what? You committed to your fiance. You get committed to love. You are committed towards your job. You are committed towards your profession. It means you are fully involved. So, committed offense means a person, did a crime. Committed offense means with his full knowledge, not without knowledge. With his full knowledge, he has done a crime. Then it is called committed crime. He has committed the crime. With full knowledge, very planned crime. Serve a sentence. Usually sentence means what, sir? Sentence means a subject, a verb and an object. You call it as sentence. Group of words which gives a complete sense is called sentence. Here sentence means a judgment. What is judgment? The judge gives a judgment. What? You have to be in the prison for 1 year. This is a sentence. Serve a sentence. Serve a sentence means you are in the jail. Undergoing the punishment in jail is called serve a sentence. Right? You got it. Next word. Conviction for robbery. Convicted for robbery. Punishment and put in jail for robbery. Convicted, you can use convicted for robbery. Convicted means what? Punished. Convicted. Convicts. Convicted for robbery. Graft, 19th word, G-R-A-F-T. What do you mean by graft, sir? Bribe. The bribe you get is called, what is that? Graft. G-R-A-F-T. Graft. S-T-E-A-L. What do you mean by the 20th word? Steal. Taking things without permission is called steal. Taking things without permission is called steal. Put your hands down. Steal. What do you mean by 21st word? Rob. Taking money and things from person. Hitting and doing. Not without hitting and taking. It is called robbing. What do you mean by
Crime value, a high rate of crimes. Crime value, high rate of crimes. Criminal record, what do you mean by criminal record? A number of crimes. A person, how many, what is the percentage, how many crimes has happened? It is called criminal record. Young offenders, what do you mean by young offenders? Young criminals. So you are able to understand all these 24 vocabularies. Are you sure? Shall I start once again? Fight against crime means fighting against enemy. Petty crime means small crimes. Juvenile crime means below 18 years boys and girls. Mindless vandalism means breaking and damaging things. Drug abusing means misusing the drugs, like ganja, alcohol. Vehicle theft means stealing. Crime figures means number of crimes. Street crime means in the street crimes are done. Break into the house means entering the house. Tackle the crime means managing the crimes. Burglaries means entering the house without the permission. Staggering increase in the crime rate means high level of crime. Combat crime means control the crime. Hardened criminal means a person involved in many crimes. Bandit means a person who robs a town. Committed offense means did a crime. Serve a sentence means undergo punishment in the jail. Convicted for robbery means punishment and put in jail for robbery. Graft means steal means without the permission. Rob means taking money and things from persons. Crime value means criminal record means and young offenders means young criminals. Hope you are able to understand. Sure. 24. Next we will be coming here. 25th word. Political prisoners. What do you mean by political prisoners? Prisoners who are in jail for political purpose. Mahatma Gandhi was a political prisoner. Annadurai was a political prisoner. Nehru was a political prisoner. For political purpose they undergo there in the jail, punishment. Okay, common criminal. What do you mean by that? Ordinary criminal is called common criminal. Common criminal, ordinary criminal. Act of terrorism means what? Terrorist activities. Extremist and terrorist. What do you mean by extremist? A dangerous person is called extremist. Terrorist means a person doing anything for his purpose. See the difference between extremist and terrorist. Terror means you know. Extreme means he will go to an extreme end. Dangerous person. Terrorist means for one purpose. In India, where do you find the terrorists? Naxal terrorists. For Naxalism, they will do anything. Right? For their purpose, they will do anything. That is called terrorist. Extremist means very dangerous person, not for any purpose, he is a very dangerous person. FIR, very important in this word, first investigation report. You go and file a case on somebody, you go to the police station, you give all the things what it is and they will record. That is called first information report. You are a lawyer, you must be knowing all these things, isn't it? FIR. Next, defense lawyer. A lawyer who protects his clients is called defense lawyer. See, for example, I file a case against you. You fix a lawyer to save you. That is called defense lawyer. My lawyer will be the prosecuting lawyer because I am filing a case against you. So my lawyer will be the prosecuting lawyer. You are saying, no, I have not done the crime. So you fix a lawyer. That lawyer is called defense lawyer. So prosecuting lawyer means a lawyer, a lawyer who files a case for somebody is called prosecuting lawyer. A lawyer who protects his clients is called defense lawyer. Public prosecutor, very important word. Government lawyer. See, government wants to file a case against somebody. So the case is handled by the public prosecutor. He prosecutes. Prosecuting means fixing the blame on somebody. He challenged the case for the Government. How do you pronounce? You are a lawyer. CAVET. Huh? Kevit. You pronounce it as Kevit. What do you mean by Kevit? Postponement of hearing the case by the judge.
cave it means the judge says, okay, after 10 days, let us hear the case. For time being, the case is adjourned. Adjourned means what? Stopped. And next hearing we shall hear. That is cave it. Bail, B-I-L. What do you mean by bail? Coming out of the jail for a short period with the court's permission. See, a prisoner is in jail. His daughter is getting married. So he files a bail. He asks the judge, see, please give me 1 week time. So let me go and be for the marriage. So the judge may give him bail. So he can go out of the prison and be with the family for some time and come. That is called bail. Capital punishment. What do you mean by that? Hanging. Recently in Delhi, murder case, rape case, 4 of the convicts have got capital punishment. Capital punishment means hanging and killing. Hanging and one is juvenile. One person hanged himself, and 4 of them. I think he is a juvenile. Hanging is the driver. He is the ring, some sing or something. He is the main person. He hanged himself. Corporal punishment. Wonderful word. Physical torture. What do you mean by that? A school teacher takes a cane and hits the boy. It is called corporal punishment. Now, corporal punishment, it is it is banned. According to law, up to 6 months, you will be prison. Even the mother should not hit a boy. Even the teacher should not hit a boy. Any teacher who hits the boy, if he file a case, she will be going in the prison for 6 months. That is called corporal punishment. It is banned here. So, corporal punishment is banned in India. Next here, jury. 38th word. What do you mean by jury? Group of judges. It's called jury. Jury. Next, solicitor. Wonderful word. Civil lawyer. There are 2 types of lawyers, sir. Criminal lawyers and civil lawyers. The civil lawyers are called solicitors. Solicitors. Next, pleader. Government lawyer is called pleader. Government lawyer is called public prosecutor. You can call him as pleader also. Coming here, lawyer. What do you mean by lawyer? An advocate. What do you mean by attorney? He is also an advocate. Scandal. What do you mean by scandal? Scandal means the involvement of bribes. Scandal. Anything which wrong things has happened. He is involved in a scandal, money scandal. Scandal means the bribes and people get involved in that is called scandal. Grapevine, V-I-N-E, not W-I-N-E. W-I-N-E means grape juice. It is grapevine. V-I-N-E means you call it as rumor or gossip. In Tamil they say kissu kissu, grapevine. Right? Number 45, bribe. What do you mean by bribe, sir? Illegally getting money for some purpose. Illegally getting money for some purpose is called bribe. Forgery, 46th word. What do you mean by forgery? Duplicate. Forgery means duplicate. The next word, impersonification. See, person means person. I am a person. Personification means I am putting myself here. Impersonification means I am trying to make up myself as somebody else. He is a friend. Tomorrow I want to get things done. I am make-upping like him. It is called impersonification. Change the person's identity. Impersonification. Apatheid, very important word. Apatheid. A-P-A-R-T-H-E-I-D. The very famous this word came when South Africa. In South Africa, whites were dominating the blacks. In South Africa, it is an African country. Who are the hereditary people? The Africans, the black men. The foreigners, like Britishers, they came and occupied the country. So, the Britishers were ruling Africa, South Africa. So, they were dominating, suppressing the black people. So, that is called apartheid. One community suppressing the other community is called apartheid. See, a community dominating the other community is called apartheid. Coming here, encounter death. It's very famous. Nowadays, rowdies and rogues are killed by the policemen, just stating that he tried to run away from me, so I shot him to death.
It is called encounter death. Killing the accused during the interrogation. Accused means what? The fellow who has done some mistakes and he is put in the prison and he is shot dead in such a setup. Like he tried to escape, so I shot him. Like that, right, sir? So, what do you mean by political prisoners? The prisoners who go to jail for political purposes. What do you mean by common criminal? Ordinary criminal. What do you mean by act of terrorism? Terrorist activities. What do you mean by extremist? A dangerous person. What do you mean by terrorist? A person who does things for one purpose. FIR means first investigation report. Defense lawyer means a lawyer who protects the clients. Prosecuting lawyer means a lawyer who files case for somebody. What do you mean by public prosecutor? A government lawyer. What do you mean by caveat? Caveat? Postponing the case by the judge. What do you mean by bail? Coming out of jail for some time. Capital punishment means hanging. What do you mean by corporal punishment? Physical torture. What do you mean by jury? Group of judges. What do you mean by solicitor? Civil lawyer. What do you mean by pleader? Pleader. Government lawyer. What do you mean by lawyer? Advocate. Attorney? Advocate. What do you mean by scandal? Bribes. What do you mean by grapevine? Rumor or gossip. What do you mean by bribe? Bribe. Illegally getting money for some purpose. Forgery? Duplicate. What do you mean by impersonification? Change the person's identity. What do you mean by apartheid? One community dominating the other community. What do you mean by encounter death? Killing the accused during the time of interrogation. Hope you are able to understand. Are you sure? Thorough? Okay, now let me ask some questions. Please stand up. Please stand up. Stand up. Tell me, sir. What's your occupation like? What you are a lawyer? Yeah. Okay. Shall I ask you a few questions? Okay. What do you mean by jury? Jury, group of judges. Group of judges is called jury. Okay. What is the difference between steal and rob? Steal means without permission. Rob means okay. Okay. What do you mean by corporal punishment and capital punishment? Corporal punishment is physical torture. Capital Punishment. Capital punishment is the hanging. Hanging. What do you mean by grapevine? Grapevine is rumor. Rumor. Okay. Gossips, right? Yes. Okay. Fine. Why don't you? Don't bother. Don't feel anything. Okay. What do you mean by extremist? Extremist. Dangerous man, isn't it? Terrorist. Keep the mic closer to you. Okay. What do you mean by FIR? Keep it closer to your mouth. First information report. Okay, what do you mean by juvenile? Yeah, you keep it close to your mouth. Juvenile. Juvenile. Below 18 years. Below 18. 18 years. What do you mean by drug abuse? Keep your hands down. Okay, keep closer mouth. Drug abuse. Drug abuse. Misusing the alcohol, smoking. Burglaries. Burglar. Entering the house without permission. Okay. Madam, why don't you say? Don't feel shy. What do you mean by petty crime? Petty crime. Keep the mic closer. Petty crime. Small crime. Keep it closer to your mouth. Only then words will be recorded there. What do you mean by bandit? Bandit. A person who goes inside the town and robs the entire town. What do you mean by young offenders? Young criminals, right? Okay, fine. Yes, please stand up, sir. What do you mean by solicitor? Solicitor. What do you mean by public prosecutor? What do you mean by lawyer? Advocate. What do you mean by what do you mean by attorney? Advocate. Okay, what do you mean by scandal? Crime. Okay, please sit down. Next person, please stand up, man. What do you mean by hardened criminal?
Hardened criminal. A person involved in many crimes. Okay, serve a sentence. Undergoing punishment in jail. Okay, what do you mean by convicted for robbery? Punishment and put jail in. What do you mean by graft? Bribe. Okay, please stand up, man. Okay, what do you mean by scandal? The bribes. What do you mean by apartheid? Apartheid. Keep the mic closer. One community dominating the other community. What do you mean by encounter death? Killing the accused during the interrogation. Be louder, be louder. Why, what happened? Be louder. Encounter. Hello. You just keep it closer and speak, man. Encounter death. Killing the accused during the interrogation. Okay, fine. Please sit down. Hope you are able to understand all these vocabularies. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அகத்தாய்வு புக்கு, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 55லிருந்து 56 வரைக்கும் இந்த கிரைம் என்று சொல்லக்கூடிய குற்றம், அந்த குற்றம் என்ற தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய வார்த்தைகள், இதுக்கு பெரிய அளவிலே கிராமர்லாம் தேவையில்லை, இந்த vocabulary மட்டும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்போ ஒவ்வொரு தலைப்பில் இந்த புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன தலைப்பு பார்த்தோம்? மணி, பணம். அந்த பணத்திற்கு கீழே என்னென்ன சொற்றொடர்கள் வருகிறது என்றை பார்த்தோம். அதே போன்று இந்த கிரைம், குற்றம் என்பதற்கு கீழே வரக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். இது ஒரு சொல் மட்டும் வராது, சொல்லுடன் சொல்லு இணைந்து இந்த சொல்லுடன் தான் சேர்ந்து வரும். அப்படி கொலகேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய சேர்ந்து வரக்கூடிய சொற்றொடர்கள். உதாரணத்துக்கு நம்பர் 1 பாருங்க. ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் கிரைம் என்றால் என்ன எழுதியிருக்கோம்? அப்போ கிரைம்னா குற்றம், குற்றத்திற்கு எதிராக போராடுவது என்பது, குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக போராடுவது. பெட்டி, PETTYனா பெட்டி கிரைம்னா சின்ன குற்றம். பெட்டினா என்ன? பெட்டி கடைன்னு சொல்கிறோம், ஸ்மால். பெட்டி கிரைம்னா சிறு குற்றம். ஜூவினல் கிரைம், ஜூவினல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 வயதுக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணும் பெண்ணும் பெண்கள் அவர்களை ஜூவினல் என்று சொல்கிறோம். கிரைம் என்றால் சட்டத்தை மீறும் பொழுது அதை கிரைம், ஆண்டவனுடைய சட்டத்தை மீறும் பொழுது அது பாவம், சின் என்று சொல்வோம். இந்த சட்டம் நாட்டினுடைய சட்டத்தை மீறும் பொழுது அதை கிரைம். ஜூவினல் கிரைம் என்றால் குழந்தைகளினுடைய குற்றம். மைண்ட்லெஸ் வண்டலிசம், வண்டலிசம் என்றால் ரவுடியிசம், ரவுடித்தனம். மைண்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான புத்தி இல்லாத ரவுடியிசம். அடுத்ததாக ட்ரக் அப்யூஸ், ட்ரக் என்றால் என்ன? போதை மருந்துகள், மாத்திரைகள். அப்யூஸ் என்றால் என்ன? அதை தவறாக பயன்படுத்துதல். அப்போ சாராயம், அப்புறம் அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன், LCD, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ட்ரக் அப்யூஸ் என்று சொல்கிறோம். போதை பயன்படுத்துதல். வெஹிக்கிள் தெஃப்ட், வாகனங்கள் திருட்டு போகுதல். தெஃப்ட் என்றால் பெயர்ச்சொல், திருட்டு போகுதல், அது ஒரு தன்மையாக வந்து விடுகிறது. ஸ்டீல்னா திருடு, தெஃப்ட்னா திருட்டு போய் விட்டது. கிரைம் ஃபிகர்ஸ் என்றால் என்ன? குற்றங்களினுடைய எண்ணிக்கை. ஸ்ட்ரீட் கிரைம் என்றால் தெருக்குற்றம், தெருவிலே நடக்கக்கூடிய அந்த குற்றங்கள். பிரேக் இன்டு த ஹவுஸ் என்றால் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைவது. டேக்கிள் கிரைம் என்றால் என்ன? குற்றங்களை சமாளித்து வருவது. பர்க்லரிஸ் என்றால் என்ன? வீடு புகுந்து கொள்ளை அடிப்பது. ஸ்டாகரிங் இன்க்ரீஸ் இந்த கிரைம் நேச்சர் என்றால் என்ன? குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிக அளவு போய்கொண்டே இருக்கிறது. கம்பேட் கிரைம் என்றால் என்ன? குற்றங்களை அதை தடுத்து விடு, கம்பேட் கிரைம். கம்பேட்னா அதை தாக்கு என்று வருகிறது. ஹார்டன் கிரிமினல் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஹார்டன் என்றால் இதயம் இல்லாத அல்லது கொடூரமான குற்றவாளி. பண்டிட், ஊரை கொள்ளையடிப்பவனை பண்டிட் என்று சொல்வீர்கள். கமிட்டட் ஒஃபென்ஸ், கமிட்டட்ங்கிற வார்த்தை பாருங்க, தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்தல். ஒஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? விரும்பி அந்த குற்றத்தை செய்வதை கமிட்டட் ஒஃபென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சர்வே சென்டென்ஸ், சென்டென்ஸ் என்றால் வாக்கியம், ஆனால் இங்கே சென்டென்ஸ் வந்துன்னா தீர்ப்பு என்ற அர்த்தம். சர்வ் என்றால் அதை செய்து முடி. சர்வே சென்டென்ஸ் என்றால் தீர்ப்பின்படி தண்டனையை அனுபவி. அடுத்தது கன்விக்டட் ஃபார் ராபரி. கன்விக்டட் என்றால் என்ன? அப்போ குற்றம் சுமத்தப்பட்ட அல்லது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட. கன்விக்டட் ஃபார் ராபரி, திருட்டின் காரணமாக அவன் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டது. கன்விக்டட் ஃபார் ராபரி. கிராஃப்ட், GRAFTன்னு பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சம் என்று வருகிறது. ஸ்டீல், STEAL, மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை ஸ்டீல். இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அடுத்தவர் அனுமதி இல்லாமல் அவர்களுடைய பொருளை கையாடுவது அல்லது எடுப்பது, அதை ஸ்டீல் என்று சொல்கிறோம். ராப் என்றால் என்ன? ஒருவரிடமிருந்து பணமோ பொருளையோ பிடுங்குவது. கிரைம் வேல்யூ என்றால் குற்றங்களினுடைய எண்ணிக்கை.
வேல்யூ, அது கிரிமினல் ரெக்கார்டு, அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குற்றங்களுடைய எண்ணிக்கையை அட்டவணைப்படுத்துதல். யங் ஒஃபண்டர்ஸ்னால் இளம் குற்றவாளிகள். ஸோ இந்த டோட்டலாக 24 ஒகாபுலரி அநேகமாக நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ் என்று பார்த்தீர்கள்னா அரசியல் குற்றவாளிகள். காமன் கிரிமினல் என்றால் பொது குற்றவாளி. ஆக்ட் ஆஃப் டெரரிசம்னா தீவிரவாதத்தினுடைய அந்த தன்மை. எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்றால் ரொம்ப மோசமான ஆபத்தான மனிதனை எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்று சொல்வோம். டெரரிஸ்ட் தீவிரவாதி என்றால் ஒரு கொள்கையின் பால் தீவிரத்தன்மைக்கு அவன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வான், அவனை டெரரிஸ்ட் தீவிரவாதி என்று சொல்கிறோம். எஃப்ஐஆர் தமிழில் முதல் சுற்றறிக்கையா, ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட், முதல் சுற்றறிக்கை என்று வருகிறது. டிஃபென்ஸ் லாயர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ யாரோ என் மேலே வழக்கு போடுறாங்க, நான் ஒரு வக்கீலை வச்சு என்னை நானே தற்காற்று கொள்கிறேன், அந்த லாயர் அவரை டிஃபென்ஸ் லாயர் என்று சொல்லுவோம். தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க டிஃபென்ஸ் லாயருக்கு? தற்காப்பு வழக்கறிஞரா? இன்னும் தெரியல. ஓகே. ப்ராசிக்யூட்டிங் லாயர் என்றால் என்ன? ஒருவர் மேல் நான் வழக்கு தொடுக்கிறேன், ஒருவர் மேல் நான் வழக்கு தொடுக்கிறேன், அப்போ என்னுடைய லாயர் வழக்கறிஞர் ப்ராசிக்யூட்டிங் லாயர் என்று சொல்வோம். ப்ராசிக்யூட்டிங் என்றால் என்ன? குற்றத்தை சுமத்தும் லாயர். பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், பப்ளிக் என்றால் பொது, ப்ராசிக்யூட்டர் என்றால் என்ன? வழக்கறிஞர். அரசு வழக்கறிஞரை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்று சொல்வீர்கள். கேபிட், கேபிட் தானே சொல்லுவீங்க தமிழில். கேபிட் என்றால் ஒரு வழக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, நீதிபதி அந்த வழக்கினுடைய அதை கேட்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை எல்லாம் அடுத்த வாரம் அல்லது ஒரு 10 நாளைக்கு தள்ளி போடுகிறார். வழக்கு விசாரணையை தள்ளி போடுவதை கேபிட் என்று சொல்கிறோம். பெயில், பிஏஐஎல் என்றால் என்ன? ஒரு குற்றவாளி 1 வருடமோ 2 வருடமோ ஜெயிலில் தண்டனையை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? வீட்டில் ஏதோ ஒரு விசேஷம், கல்யாணமோ கச்சேரி ஏதோ ஒரு விசேஷம், அந்த விசேஷத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தனி அனுமதியை பெற்று சென்று பார்த்து விட்டு வருகிறார். அதை பெயில் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட். கேபிட்டல்னா 2-3 மீனிங் இருக்குது. கேபிட்டல் என்ன? ஒரு 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 நாட்டினுடைய தலைநகரத்தை சொல்லுவீர்கள் கேபிட்டல். இன்னொரு கேபிட்டல் என்ன சொல்லுவீர்கள்? முதல் பணம். ஒரு 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 பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு கேபிட்டல் வேண்டும், ஒரு பணம் வேண்டும். இன்னொரு கேபிட்டல் என்றால் என்ன? கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், பெரிய எழுத்துக்கள். இங்கே கேபிட்டல் என்றால் கொன்றுவிடு, இந்த கேபிட்டல் கொன்றுவிடு, தூக்கிலிடு. இந்த கேபிட்டல் என்றாலே தூக்கிலிடு, தூக்கிலிடக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கார்போரல் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர். அப்போ ஒரு ஆசிரியர் ஒரு குழந்தையை கிள்ளனாலும் சரி, அடித்தாலும், பெரம்பால் அடித்தாலும் சரி, அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? கார்போரல் பனிஷ்மெண்ட். இப்போ சட்டப்படி ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை அடித்தாலே 6 மாத தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். பெற்றோர் கூட தன் குழந்தைகளை அடிக்கக்கூடாது. ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன். உள்ள ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸ்வீடன்லையெல்லாம் ரொம்ப, ஐரோப்பிய நாடுகள்லையும் அமெரிக்காலையும் இது கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் இன்னும் அந்தளவு வரல. அடுத்ததாக ஜூரி. அருமையான வார்த்தை ஜூரி. அப்படி என்றால் என்ன? நீதிபதிகள் ஒரு கூட்டாக ஒரு வழக்கை விசாரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை கூட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிபதிகளை ஜூரி என்று சொல்வீர்கள். சாலிசிட்டர். அருமையான வார்த்தை. சாலிசிட்டர் என்றால் என்ன? சிவில் லாயர். சிவில் லாயர் என்றால் என்ன? லாயர்களில் 2 வகை, சிவில், கிரிமினல். சிவில்னா என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? சிவில் லாயர். பொது விஷயங்களை பற்றி வாதாடக்கூடியவர்களை சிவில் லாயர் என்று சொல்வீர்கள். சாலிசிட்டர். ப்ளீடர். இது அரசாங்க வக்கீலை ப்ளீடர். லாயர் வழக்கறிஞர். அட்டார்னி என்றால் வழக்கறிஞர். ஸ்கேண்டல். அருமையான வார்த்தை ஸ்கேண்டல். என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்கேண்டல்னா ஏதோ ஒரு ஊழலில் சிக்கி இருப்பது. அது ஊழல், பண ஊழல். அப்படி அந்த ஊழல், ஊழல்னா பணம் சம்பந்தப்பட்ட ஊழல்களில் இருப்பதை ஸ்கேண்டல் என்று சொல்வீங்க. சாண்டில்னா என்ன? சந்தனம். ஸ்கேண்டில் இது. அடுத்ததாக கிரேப் வைன். GRAPE VINE. WINEனா ஜூஸ். இது கிரேப் ஜூஸ், திராட்சை ரசம். இங்கே கிரேப் வைன் VINE என்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிசு கிசு என்று அர்த்தம். கிரேப் வைன். அடுத்ததாக பிரைப்னா லஞ்சம். ஃபோர்ஜரி என்றால் என்ன? ஒருவர் போன்று இன்னொருவர் கையெழுத்திடுவது, அதுதான் ஃபோர்ஜரி. ஃபோர்ஜரி லெட்டர்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக இம்பர்சனிஃபிகேஷன். 47வது வார்த்தை ஆள் மாறாட்டம். இம்பர்சானிஃபிகேஷன் என்றால் ஆள் மாறாட்டம்.
அடுத்ததாக அப்பாத்தீட், மிக முக்கியமான வார்த்தை. இலங்கையிலே நடக்கக்கூடியது அப்பாத்தீட். சிங்களர்கள் தமிழர்களை அடக்கி ஆள பார்க்கிறார்கள், அப்பாத்தீட். அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையர்கள் கருப்பர்களை அடக்கி ஆள பார்க்கிறார்கள். அங்கே சம உரிமை இல்லை. சம உரிமை இல்லாத நாட்டிலே ஒரு குழு அல்லது ஒரு கூட்டமைப்பு இன்னொரு கூட்டமைப்பை அடக்கி ஆள பார்த்து சம உரிமை வழங்காத அந்த மக்களை அல்லது அந்த நாட்டை அப்பாத்தீட் என்று சொல்வீர்கள். என்கவுண்டர் டெத், மிக முக்கியமான வார்த்தை. என்கவுண்டர், கவுண்டர் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேர். கவுண்டரில் போய் நீங்கள் பணம் கட்டுன்னு சொல்லுவீங்க, கவுண்டர். என்கவுண்டர் என்றால் என்ன? நேருக்கு நேர். டெத் என்றால் சாவு. அதாவது போலீஸ் விசாரணை கைதியில் வைத்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் மிகப்பெரிய குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள், அவர்களை அழித்துவிட வேண்டும் உடனடியாக, எந்த விதமான சட்ட ரீதியாகவும் இல்லாமல் சொல்லும்போது என்கவுண்டர் டெத் என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் தப்பி போக நினைத்தார்கள், நான் சுட்டேன், அதான் என்கவுண்டர் டெத். மொத்தம் 49 வார்த்தைகள் இருக்கிறது இந்த கிரைம் என்ற குற்றம் என்ற தலைப்பின் கீழே. அதற்கு கீழே எத்தனை பேசேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். கீழே 2 பேசேஜஸ், 2 கட்டுரைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த கட்டுரைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 49 ஒகாபுலரி வரும், லைனாக வரும். அது வரிசைப்படி தான் வரும், அது முன்ன பின்ன வராது. இந்த ஒகாபுலரி 1 2 3 4 என்று அந்த வரிசைப்படி அந்த கட்டுரையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த கட்டுரையின் பால் இந்த ஒகாபுலரி எல்லாம் வருது, அதை படித்து பைஹார்ட் பண்ணி மேடையிலே வந்து பேசும் பொழுது இந்த ஒகாபுலரி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே உங்களுடைய நாவிலும் உங்களுடைய மனதிலும் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ராக்டிஸ். இதை பயிற்சி செய்து நாளைக்கு ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.